we have two wonderful speakers today, but I would like to share some information about how we run this forum to be more efficient and to be smooth. Please, Mayang, can you show the presentation file about our protocol today? And I will also read the short bio of the speakers, yeah. So for this forum, also for the next forums, I get help from the two brilliant volunteers, which is Mayang, this lovely lady, young lady in the screen. I think you can see her, and also Dito. I think Pakulansi will know Dito as another version of Dino Pakulansi. You should know him better. He's like Dino, yeah. Another versions of Dino. So, okay, let's start. And for the ones who just joined us later on or just few minutes ago, actually, back then we have Dr. Linda Lawsons, and then we have Professor Paul Rogers as our support team from University of Queensland, which is the executing agency for these projects, yeah. So things as a general rules or guidelines for us for this forum and maybe for the next forum is actually we have a 5 and I will read it to you and you also can read it in your screen. First, subtitle will available after each individual activated caption feature on your Zoom screen. So Dito already mentions about it, and I think you can share in the chat room if you still find difficulties to find the button. Yeah. So for the Indonesians, I think you can also read the subtitle. I understand that most of our are passive English speaker. It's okay. Please feel free to speak Indonesia, even to speak in your local language. I think from the Kalimantan we have Pak Kulansi will be translated to Indonesia, so Dito will do the captioning in English. So the second one, during the presentation, please write your questions on the chat box. So it's allow you for the ones who not really speak English to Google Translate. Yeah, it's okay. Your questions in English and put it in the chat box. Don't wait until the presentation ends. Just do it once you have the questions. So after the presentations end, the speakers already have list of questions. It will give us time to translate for them and also give the speakers time to answer your questions in writing so he can present it later. Participant can also give direct questions after the presentation in English or Indonesia. We will take a note. So it is also open the opportunity for the ones who would like to ask questions directly. Yeah? After the presentation, there will be a breakout room for clarification and further discussion. For this breakout room, we will have facilitators. Yeah, for the English speakers, I will be the one to become facilitators. And for the Indonesian room, I would like to have Dito. Is it okay for you to be a facilitator? Dito? Yes, Kak. Okay. All questions will be answered in the main room after the breakout room session. So, as I said before, that the speaker will have time to answer the questions in writing, which is taking a moment in the breakout room while other participants have discussions. So, it's allow us to give answers in bilingual, Indonesia and English.
For Mr. Jeroboam, will answer the questions in English, and Dito will help with the translations. And for Pak Dede or Pak Odi will answer the questions in Indonesia. And Ibu Risa, would you like to help Pak Dede to translate it into English? So he will have two or bilingual answers. Ibu Risa, is it okay with you? Hello, Ibu Risa, unmute. Okay, Bu. Okay, thank you, Ibu Risa. Please help Pak Dede to translate it into Indonesia. So you will have two languages in your slide, yeah. Thank you. And here's our today's agenda. First greeting, like I'm doing now, and then welcome remarks. Professor Paul Rogers, would you like to say something to this forum formally? Okay, we'll catch up with him later. And then we will have presentations. The first speaker is Mr. Jeroboam Atam. He will talk about the possibilities green and responsible mining. He has long abbreviations of titles, so I believe Mr. Jeroboam will explain it a little bit in his presentations. Yeah. The second presentation will be presented by Mr. Dede Kusdinar. He will talk about the responsible mining community concept, the RMC concept and practice. So, and then we have breakout room and feedback presentations. We have conclusions and we have games like I promised in the first forum, yeah. And then we will do the group photos and closing. So let's take a look about the speakers. Short bio, yeah, it's a very interesting. Mr. Jeroboam Atam is SSM operator from DISSMAE or /IMG. So Mr. Apple, you can explain it later, yeah, about it. Working experience, sales consultant at Philippine Prudential Life Insurance, gold processing plant operator, gold mine operator, Japan Industrial Exchange trainee. He also freelance researcher and product developer for mining development for green and environmental friendly mining. So, and the latest one, Atlantis Management Group, co-founder for Symbiosis of Industries, Agriculture and Mining Research or Technology Developer Teams. That's the short bio of Mr. Jeroboam. And the short bio of the Mr. Dede Kusdinar. He works once as a director of BUMDes Kartajaya from 2010 to 2015. He was head of Koperasi Mandiri Sejahtera from 2015 until today. He was head of the PC APRI Kabupaten Sukabumi from 2015 until 2019. He is head of CRM KPS 2019 until today. He's also advisor team of RMC APRI Jawa Barat Banten from 2019 until today. So it's very impressive, right? So let's start with the first presentation from Mr. Jeroboam. But is there anyone who would like to ask questions about the guidelines or about the technicality of this forum? Or we can continue with the presentations? If it is okay to continue, just put your thumb up in your videos like this. Okay, let's continue. Let's start with Mr. Jeroboam Atam. I will close my video. Dito will do captioning in Indonesia. So for the ones who would love to see the translations, you can activate your CC button. Yeah.
Mr. Jeroboam, you have 15 minutes stop to present because I believe we will have more elaboration in discussion in breakout room and also in the main room after the breakout room. Okay. Okay. Good morning, everyone. I Good am Jeroboam Atang. morning. Good morning. Good I'm morning. from Tiboli, South Cotabato, Mindanao, Philippines, and I am experienced in mining and gold processing plants. And I am trained in industrial processing in Japan. Okay. So the main problems here in the mining is the conflict between mining and agriculture. So we come up with a group that will address these problems because mostly the problems are in the waste. So we'll merge the mining and agriculture so they will benefit each other. Okay, thank you. Next. Okay. So this is the gold processing ball mills. In the green operations, we are using sluice box, vibrating machine, and the mixture of vibrating machine and sluice box. And the other is air bubbler tank and vibrating machine and sluice box. So you can mix them together without using mercury to harvest the rough gold. Okay, so the traditional operations, mostly we are using mercury processing by hand, and the machine type, the bubbler with mercury to harvest gold. That's the green versus traditional. Okay, next page, please. So this is the chemical process, CIP, carbon and pulp, and then the other ones are heap leaching. So environmental friendly chemicals are using environmental admixtures, reagents, and then there is this processing by bacteria by other big scale operators. Then the traditional ones is using sodium cyanide, and the toxicity level is level 6. Okay. So next slide, please. Okay. So this is where the dangers come. The dangers of traditional operations. This includes mining and then the sodium cyanide. And this is the domino effect from the mining. It will damage the water and then it will create bacteria. And then the downward from the river to the ocean, it will create algae bloom, which will destroy the ecosystem. Okay, so this is the part where in the history it happened in Minamata, Japan, where industrial complexes are discharging mercury from their industrial complex directly to the rivers and to the ocean, where the people are getting their livelihood, and then the fish. So they're eating the toxic fish, and then they're drinking the toxic water. Okay, so one of the dangers of cyanide is the explosive part. The dangers of cyanide is very explosive. They will have chemical reaction with water and moisture, and then they will have explosive effects. One happened in Tianjin, China, where a warehouse exploded, damaging nearby plants and other warehouses. And then the mine spill disasters from Marcopper Mining, from Marinduque, and the Felix mines in Benguet. And then this happened that the tailings, the discharges here in the river, they are creating bacteria and fungi, which are very toxic to human health and animals. Here in the Marcopper mine incident, it create drastic effect to the environment that until now the two rivers are declared biologically dead. There's no fish, no nothing present in the river already because of the toxic chemicals. Okay. And then the other effects
downward into the ocean is the algae bloom. It is the algae that is overwhelming the sea top, where the oxygen is depleted, and then the sunlight, it will not create photosynthesis for the bottom plants where the fish are living and getting their food. So mostly the effect is there are dead fishes everywhere, where the mining is affecting the ocean ecosystem. Okay, next please. Okay, so government, community, international societies. So this is what happens when you operate with green mining. Government permits and support assistance will come naturally because it adheres to environmental friendly processing. So the community too will benefit from these green operations, and they will support your application for they have the right to agree or disagree for your operation. So new enterprises will, or industrial capacity to build more businesses from the mining. And then the international investors in green operation, because of its legality and environmental friendly processing, investors will have the interest to invest in mining because of its high ROI, return on investment. Okay, in traditional operation, government are very strict in permits compliance. Waste product delays a decade or more because of the cyanide. It has a lifespan of 3 to 5 years before it's already okay to reprocess again for other products. Community disapproval. Mostly the community will not approve your permits because they will be affected, because mostly the livelihood is farming and fishing that will be affected by mining. Okay, and then the government closures on non-complying ASM, the using of traditional operation using mercury. The government will have this closure orders for these non-complying mining operations. International pressure on toxic chemicals. There is a movement from the international community to ban these toxic chemicals. So if you are dependent on these toxic chemicals, there will be the chance of the international community pressuring the government to close small-scale mining. Okay, next slide, please. Next slide, please. Okay, so this is the benefit of green process. Oh, back, please. Back, Ma'am Mayang. Okay. The benefits of green mining. So here is the benefit of green mining. You will have a good waste disposal because it's not toxic. Only toxicity level is only level 1. Okay. And then the health environment, it will adhere to the principles for the safe processing. It will not affect the environment, the water, and the system around the processing plants or the processing areas. And then clean waters, you can recycle, reuse the chemicals because it's safe. You can touch it but by your hands. So it's much easier to handle these chemicals because of its safe processing and safe formulations. And then tailings. Tailings can be mixed with sandy soil for the benefit of agriculture. So in the picture, you can see that this is the mixed sand and tailings from the mines. This is a healthy soil type for the corn and then other agricultural products that you want to plant. Okay, so you can create bricks and ceramic products for home building, so that you can benefit from this is using waste products and then mixing them with limestone. That's what we call LC3, limestone clay products. And then you can create ceramic bricks
That's mixing sand and aluminum products. What you call that is a pumice. That is a volcanic stone rich in aluminum. You can mix that with the mining waste and then some bits of limestone so that you can create a very strong material. Okay, and then the other is chemical fertilizers. Mining have this huge potential to create fertilizers from sulfate materials. Gypsum, you can create gypsum by mixing limestone, that's calcium, and then sulfate materials. That is the benefit of green processing. And this is much more cheaper than usually using cyanide and mercury. Okay, next please. So, government on green and responsible mining. Government has this obligation to help the community to develop their technology and to create funding and to give technical support so this ASM can develop their own technology to address problems like mercury and then cyanide. Mostly the problem of ASM is technology and funding. Mostly the government has this funding, so government can help this development to create funding to have the buying capital to get the technology from the market. So rules and regulations can be created if government and the local mining can work together. So it has the higher chance of success if all of the government agencies will work together with the community and ASM, and then the trade partners so they can get these materials for processing, and then the equipment, the chemicals. Okay, next slide please. Green process. Green process are chemicals that are now environmental friendly. It's already available in the market. No need to use cyanide. And what we are using now, the tank, the CIP tank, we can use, just replace the chemicals we're using. The technology of ASM now can be used by using these friendly chemicals. So the price, mostly the problem is the price. So the price is 30% to 50% cheaper than cyanide in the market. So when you deduct these expenses in your operation, your expense will be your income now. So that is the potential of income, economic growth opportunity by ASM. And then the chemicals have 32 hours processing faster than cyanide. And then this is non-explosive. It's already in the bag sachet of plastic. You can deliver that. No need for cans like cyanide. It's easy to transport. No permits. It's like mostly it's like cement. You can deliver it like cement. It's very safe. So it's available in the world market. We will give the ASM to have their trading power to get these chemicals in the market. Okay, next slide, please. So machines, green alternative for ASM, the world market. Machines like stone grinding, stone crushers, milling. You can have that for a cheaper price and competitive price. Okay, using cyanide, it is already available and you can search that in the world market. You have the chance that in the market, they have a lot of brands. You can select brands that you want. There are a lot of manufacturers using this environmental friendly products and more high-tech kind of industrial processing for ASM. So
the new industrial process to benefit from gold mining is state of the art. It has been studied for around 2 decades by the manufacturers themselves. So, and then whenever you have this samples of ore, they will check your ore and then sample it, and they will give you the type of processing so that you can lessen on expenses, and then you can earn more. So that is there's part of the job, so that it will be more successful in processing and more beneficial for the people. Okay, next slide, please. So yes, the future is bright when we work together. The answers are out there waiting to be found by those who seek it. Thank you very much. Thank you very much. Yay, Mr. Jeroboam, Mr. Apple. You are speaking very well, Pak. I'm sorry. Yeah. I'm And thinking the about last, the 15 minutes. yes, and the last picture is a very familiar with Indonesia's scenery, yeah, with the paddy rice and the mountains. Yeah, we share a lot of in commons, yeah, a lot of things in commons. Okay, Yes. everybody, like I said Thank you very before, much. actually, okay, you can write your questions in English in the chat room. And actually, you can write your questions before the presentation ends. Once you have a question pop up in your head, just write it. So you can ask more than one question. So while we give a chance to others who will write in the chat room, is there I give two people to give a questions, and for more we can give it after the breakout room. Is there anyone who would like to ask the question directly to Mr. Jeroboam or Mr. Apple? I will try to answer the best I can. Yeah, you don't have to answer now, Mr. Jeroboam, because we Okay. will write it down your answer in English and in Indonesia. So we will keep it the questions later. I will just review the questions. So we have Mr. Hendra questions, yeah. And then we also have Mr. Bardo Paul questions. So we have two questions. Okay, while we are waiting for others to write in the chat box, I would like to invite Mr. Dede Kusdinar. Are you ready, Mr. Dede Kusdinar? Okay, Mr. Dede Kusdinar. Oke, siap. Okay. Alhamdulillah, you are looking very well today. Yeah, I heard you were sick yesterday. Yeah. So we will have Mr. Dede Kusdinar presentations regarding small-scale mining, gold small-scale mining, about the practices in responsible mining community. Yeah. Okay. You have 15 minutes, Mr. Dede. And we will elaborate more after in the breakout room and after the breakout room. For the ones who would like to ask questions from Filipina, and welcome Miss Immaculate Javia from Papua New Guinea. Finally, you can join us, right? And Mr. Sarif Hidayatullah from Yayasan Tambuhak Sinta. Please share your thought and also questions if you have in the chat room. Pak Dede, silahkan. Sorry, Mr. Jeroboam, you can take a look in the chat room to write the questions, yeah, for your answers. Thank you. Terima kasih. Selamat pagi semua. Apakah suara saya bisa terdengar dengan baik? Ya, terdengar Pak. Silahkan. Ya, terima kasih Budian. Dan salam kenal buat Mr. Jeroboam. Sepakat bahwa kita tentunya menjadikan penambangan ini penambangan yang hijau. Selamat untuk manusia dan selamat juga untuk lingkungan.
Dalam hal ini, Mr. Jerobom menyoroti tentang teknologi penggunaan non kimia, merkuri dan Okay. Oke, kami di Responsible Mining Community merupakan pelaku kegiatan tambang di Indonesia di bawah naungan DPC Asosiasi Tambang Rakyat Indonesia. Dalam hal ini kami concern bagaimana alih teknologi non merkuri dan juga non kimia yang telah seperti tadi disampaikan oleh Mr. Jerobom bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh penambang skala kecil, tentunya strategi kami adalah bagaimana secara manusianya menerima dan melaksanakan teknologi-teknologi yang aman tersebut dengan baik. Maka tentunya kami berstrategi menyelesaikan beberapa 3 hal yang terjadi di Indonesia dan rata-rata persoalan di dunia saat ini. Maka tentunya sekilas tentang pertambangan di negara kami, bahwa persoalan yang terjadi adalah yang pertama adalah menyangkut pelaku kegiatan pertambangan. Yang kedua, lokasi kegiatan pertambangan dan kategori pertambangan itu sendiri. Menyangkut pelaku pertambangan, khususnya di wilayah Indonesia dan di daerah kami, itu terbagi 2 hal. Masyarakat dengan lintas generasi, hanya kami itu adalah 4 generasi, ada juga yang tidak. Dan yang keduanya, menyangkut lokasi pertambangan, itu selalu menjadi persoalan awal konflik antara masyarakat di negara Indonesia, karena tata ruang yang belum terkelola dengan baik, potensi logam utamanya selalu ada di wilayah penguasaan yang sudah diberikan oleh pemerintah terhadap hak penggunaan usaha perkebunan dan juga perhutanan ataupun juga perhutani. Dalam hal inilah tentunya kami mendorong pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan tata ruang dengan baik, menyediakan wilayah pertambangan di Indonesia untuk kegiatan tambang rakyat. Jadi pelaku kegiatan pertambangan kami berorganisasi sehingga tidak ada lagi kegiatan-kegiatan secara pelaku tambang rakyat itu secara liar. Karena sesuai dengan roadmap kebijakan negara Indonesia di tahun 2022 itu sudah tidak harus lagi ada penambang tanpa izin ataupun bukti. Targetnya pemberian tambang rakyat. Nah, secara pelaku kegiatan itu diikat dalam sebuah lembaga Responsible Mining Community yang ini aksesnya langsung ke pemerintah dan ini mengusulkan wilayah pertambangan berupa lokasi pertambangan untuk dikelola dengan baik. Nah, lokasi pertambangan ini pun pendulangan, ada juga van. Mohon slide-nya di Sorry ya, Mas. Ini next agak slide. hilang-hilang suaranya Pak Dede. Oke. Sudah, Oke, sudah. apa sudah terdengar kembali, Bu? Oke. Aneh. Kami dalam hal ini dalam menetapkan pengusulan lokasi kegiatan ini berdasarkan inventarisir kategori pertambangan rakyat. Ada aluvial dan juga vein ataupun urat. Karena ini menentukan bagaimana kami pasca tambangnya itu harus dibuatkan sebelum tempat lokasi kegiatan tambangan ini dipelajari dari sekarang. Oke, next slide. Nah, dalam kegiatan pertambangan di Indonesia
yang kami di bawah fasilitas yang diakomodir oleh Asosiasi Tambang Rakyat Indonesia, dan ini kepengurusannya ada di Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah tingkat provinsi, dan juga Dewan Pengurus tingkat cabang di tingkat kabupaten. Pengelola langsung di lapangan tingkat desa-desa ini. Oke, next. Nah, inilah sebuah kegiatan di lapangan yang kami mencoba menyelesaikan persoalan pelaku tambang yang liar dengan membuat organisasi RMC yang menginduk ke asosiasi dengan struktur-struktur di bawah yang mengelola langsung di lapangan. Nah, ini bertujuan sehingga teknologi terbaru untuk kegiatan tambang rakyat yang hijau dan aman ramah lingkungan yang non kimia, yang tentunya bisa diadopsi seperti halnya apa yang disampaikan oleh Mr. Jerobom, itu bisa diterima dengan baik ketika para penambang sudah tidak lagi menolak teknologi baru. Karena rata-rata yang kami dapatkan di lapangan, penambang rakyat itu merasa lebih mampu melakukan kegiatan penambangan, padahal ada sisi-sisi lain yang berbahaya yang mereka tidak paham. Maka melalui organisasi ini, mereka diberikan pemahaman-pemahaman, sehingga ke depan kami tentunya berharap Mr. Jerobom bisa datang ke Indonesia, memberikan alih teknologi demi baiknya tambang di negara Indonesia dan negara lainnya. Oke, next. Yay. Oke, next slide. Itu sekilas tentang Asosiasi Tambang Rakyat Indonesia, dan ada komitmen-komitmen yang tentunya menjadi hal yang wajib kami lakukan sebagai pengurus yang menginginkan tambang di dunia itu menjadi hijau. Dengan strategi kami mengelola pelaku dan manusianya, itu dengan komitmen bahwa kami di RMC ini wajib mengembangkan sebagai pelaksana ekonomi. Dan RMC KPS ini sudah memiliki 2 koperasi sebagai pelaksana kegiatan ekonomi, dan ini berbicara tentang profit, benefit, perpajakan, dan juga sumbangan-sumbangan terhadap masyarakat sekitar. Yang kedua, kami mengurus izin sebagai upaya kami menjadikan tambang rakyat itu menjadi legal, sehingga kami bekerja sama dengan pihak manapun enak, investasi dari pihak manapun enak. Semoga Filipina melalui Mr. Jerobom pun bisa berinvestasi di tambang skala kecil dengan kami setelah legalitasnya terjamin. Dan yang ketiga, bahwa rencana implementasi konservasi sumber daya alam mineral ini sudah dibuatkan untuk rencana konservasinya. Apakah dalam bentuk reklamasi ataupun recovery, itu kami sudah buatkan dengan baik. Kami pun memiliki standar operasional untuk penambangan yang aman. Tentunya kami memiliki kepala teknik tambang, kepala konstruksi, kepala lain yang membidangi, sehingga kegiatan penambangan itu terjamin keselamatan kerja dalam kegiatan penambangannya. Dan pengelolaan pasca tambang ini merupakan yang kami kesulitan hari ini untuk membuat roadmap pasca tambang. Karena legalitas tambang hari ini di Indonesia itu belum terpenuhi dengan baik. Maka untuk menentukan bagaimana pasca tambang ini disesuaikan bagaimana di wilayah seperti apa, apakah aluvial ataupun jalur urat. Karena kalau aluvial itu bisa reklamasi, kalau aluvial ke depannya itu bisa recovery dengan menciptakan danau buatan dan sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah diversifikasi usaha bahwa di desa ini bekerja sama dalam pengadaan peralatan, perumahan, dan sebagainya untuk menopang usaha-usaha diversifikasi usaha di pertambangan rakyat. Sehingga ketika pertambangan rakyat dikatakan potensinya habis, kegiatan penopangnya masih berjalan, sehingga tidak terjadi penundaan ekonomi dan tidak tersendat tentunya. Dan untuk pengembangan jaringan pasar, kami berharap jaringan pasar ini pun tentunya bisa bekerja sama dengan negara-negara lain termasuk Mr. Jerobom nanti ke depannya. Dan untuk meningkatkan pendapatan anggota, ya kami ya bekerja sama dengan semua pihak, dan sudah sekitar 3.000 penambang
yang kami kelola hari ini dengan multiplier efek bisnisnya itu mencakup beberapa hal. Toko-toko berjalan dengan baik, angkutan berjalan dengan baik, pasar-pasar berjalan dengan baik. Karena sumber pendapatannya didapatkan dari kegiatan pertambangan yang kami rasa saat ini cukup aman. Nah, tidak amannya hari ini bahwa teknologi penggunaan merkuri yang menjadi komitmen kami juga, seperti halnya negara Indonesia pun ikut meratifikasi konvensi Minamata 2021 itu harus bebas merkuri, kami pun berkomitmen. Nah, komitmen kami diawali bagaimana pelaku tambang bisa menerima itu sehingga teknologi hijau yang digagas seperti halnya oleh Mr. Jerobom dan yang lainnya bisa dilaksanakan dengan baik. Oke, next. Oke, next slide. Nah, ini aturan-aturan di RMC yang harus dipatuhi oleh seluruh Maaf Pak Dede, saya ini bacanya santai aja ya Pak. Terima kasih. pengurus RMC. Oke, siap. Hmm. Aturan dan tata tertib di pengurus CRM KPS, ya pertama harus mengikuti dan tunduk pada ketentuan undang-undang di negara ini dan menyertakan siap mengikuti pada aturan pada manajemen. Oke, mungkin ini dilewat saja karena ini menyangkut hal yang tentunya sudah bisa diterima dengan baik, terbiasa dalam sebuah organisasi. Next slide. Oke, next. Nah, ini tentunya permasalahan yang sering terjadi yang menjadi konsentrasi kami sebagai pengurus RMC KPS yang bekerja sama dengan Asosiasi Tambang di Indonesia. Pertama menyangkut perlindungan hukum dan yang kedua menyangkut ketersediaan wilayah area kerja. Menyangkut perlindungan hukum bahwa saat ini masih banyak para penambang yang melakukan kegiatan penambangannya secara liar. Maka kegiatan mereka dihentikan, malah banyak di antara mereka yang harus berhubungan dengan persoalan hukum karena mereka tidak memiliki izin usaha. Nah, dalam hal ini, komunitas penambang di Indonesia seperti halnya RMC ini, konsentrasi menyelesaikan bagaimana izin usaha pertambangan itu bisa terpenuhi. Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan, itu melalui tahapan penetapan wilayah pertambangan oleh negara Indonesia. Nah, ini yang sedang kami ajukan, dan di Kabupaten Sukabumi itu sudah diusulkan 24 blok wilayah izin pertambangan rakyat, dan ada perubahan regulasi atas undang-undang di negara Indonesia, yang di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, itu hanya 25 hektar per satu blok, sekarang sudah berubah menjadi 100 hektar. Jadi ada pola yang bisa dikerjasamakan ke depan, bila mana Sukabumi mendapatkan 26 blok, itu 2.600 hektar ketersediaan lahan legal untuk kegiatan tambang rakyat, sehingga kerjasama untuk menciptakan tambang rakyat yang aman terhadap manusia dan juga lingkungan bisa terlaksana dengan baik. Nah, ketersediaan wilayah ataupun area kerja itu yang menjadi persoalan saat ini adalah bertumpang tindih dengan area kehutanan dan juga perhutani dan juga HGU. Hal ini sedang diselesaikan dengan baik. Semoga di tahun 2022 kerja. Okay, we have problem with Pak Dede sound, but you can see the presentations, all right? For the non-Indonesian and also Indonesians, you can see the bilingual presentations. Okay, Pak Dede, can you join us again? Oke. Diulang saja, Pak, diulang saja. Oke, apakah bisa didengar? Bisa sekarang, Pak. Diulang aja yang tadi, Pak. Oke, permasalahan yang terjadi di Indonesia itu adalah menyangkut perlindungan hukum. Karena rata-rata penambang itu ilegal. Nah, ilegal ini karena tidak memiliki izin pertambangan rakyat. Nah, ketika tidak memiliki izin pertambangan rakyat, tentu tidak bisa melakukan
pelaksanaan kegiatan penambangan secara aman. Nah, maka kami konsentrasi bagaimana izin pertambangan di Indonesia itu bisa didapatkan oleh masyarakat penambang melalui organisasi yang telah ada, melalui Responsible Mining Community yang saat ini di Sukabumi tentunya sudah diusulkan 24 blok, sekitar 100 hektar per satu blok, dan ini sekitar 2.400 hektar ke depannya bisa dikelola menjadi tambang rakyat. Nah, ini pun bisa dikerjasamakan menjadi pola kerjasama untuk alih teknologi yang aman, seperti yang digagas oleh Mr. Jerobom ke depannya. Nah, ketersediaan wilayah area kerja pun ini rata-rata di wilayah HGU tersebut. Nah, kami akan selesaikan persoalan-persoalan ini demi terciptanya kegiatan penambangan yang aman terhadap manusia dan juga lingkungannya. Oke, next. Nah, konflik kepentingan di sini adalah dengan perusahaan dan juga yang lain-lainnya. Ini peraturan-peraturan dan undang-undang di Indonesia yang sudah sangat baik melindungi penambang, tetapi tentunya perlu upaya kami sebagai penambang untuk segera pemerintah mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam pelaksanaan kegiatan penambangannya. Oke, next. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan untuk kegiatan di Indonesia supaya mendapatkan izin dengan baik, pertama pengajuan IPR sudah kami lakukan. Forum yang kami lakukan itu forum diskusi di beberapa tempat di wilayah Jawa Barat, tanggal 29 Agustus, dan audiensi dengan pihak-pihak yang lainnya. Oke, next. Nah, oke, ini merupakan kegiatan-kegiatan. Nah, manfaat yang diberikan atas apa yang telah kami lakukan hari ini dengan tentunya beberapa target yang kami inginkan. Pertama, pemenuhan lapangan kerja. Nah, pekerja tambang untuk mata pencariannya, jasa angkutan dan juga barang, jasa penumbukan dan sebagainya. Dan untuk penjualan hasil material. Kontribusi kami dan juga multiplier bisnis efeknya untuk perekonomian masyarakat dan juga yang lain. Oke, next. Oke, dan nilai perbandingan yang tentunya kami perjuangkan karena ada perbandingan yang baik. Pertambangan rakyat dari lahan seluas kurang lebih 5 hektar dapat mengakomodir penambang rakyat sebanyak 2.000 orang dengan penghasilan rata-rata 5 juta per bulan. Nah, kami juga ya mengeluarkan kolektif social responsibility sebagai bentuk kepedulian terhadap sosial dan ini sudah berjalan. Dan ini sodakoh kami keluarkan 2,5% untuk fakir miskin dan juga masyarakat yang kurang mampu. Nah, kalau dilihat dari perkebunan yang ada di Indonesia, dari lahan seluas 2.000 hektar hanya mampu memperkerjakan kurang lebih 600 hektar. Orang-orang pekerja dengan penghasilan 450.000 sampai dengan 5.900 per bulan. CSR perkebunan tidak berjalan dengan baik rata-rata di Indonesia. Dan untuk Komdevnya pun tidak berjalan, tidak jelas. Kewajiban untuk membangun kebun rakyat sebanyak 20% dari total area HGU. Sama ekonomi.
di bidang bisnisnya antara pemegang HGO perkebunan untuk mengembangkan diversifikasi usahanya berupa kegiatan tambang rakyat, sehingga tidak terjadi konflik sosial yang tidak terselesaikan. Jadi perkebunan bisa berjalan. Itu yang tentunya dikerjasamakan selama ini. Oke, next. Oke, ini dilewati saja. Nah, inilah galeri foto-foto dokumentasi yang ya, kami lakukan selama ini. Ini penambang ketika berkumpul di satu wilayah sebelum pandemi ini. Dan ini ada pelanggan batu bagi masyarakat. Jadi kegiatan yang kami kelola itu batunya kami kumpulkan, beli batu, mereka mengolahnya, dan mereka menghasilkan logam emas dan kami tampung kembali. Maka teknologi yang aman ini tepat sekali. Kami tentunya semangat untuk bekerja sama dengan Mr. Jerobom karena targetnya adalah ibu-ibu perempuan yang mengolah tadi. Oke, next. Nah, ini kegiatan penambangannya. Kami masih tradisional, tetapi mengedepankan aspek keamanan dalam. Ini hasil produksi di lapangan, ini per satu lubang, itu kami kumpulkan dalam per satu minggu. Kami masuk di stok file untuk pengumpulan dan pembagian dalam satu minggu. Next. Nah, ini jasa layanan angkutan yang laksana selama ini sebagai multiplier efek bisnisnya. Oke, next. Nah, ini kegiatan penumbukan batu yang tentunya menjadi konsentrasi dari perempuan tambang mandiri yang sudah terbentuk di Kabupaten Sukabumi, dan ini menjadi konsentrasi penyelesaian. Semoga pemberdayaan perempuan ini tidak lagi menjadi pelaku ini seperti ini, tapi mudah-mudahan mereka memiliki mesin-mesin bor mill dan sebagainya. Dan ini menjadikan sebuah ya konsentrasi kerjasama antara kami RMC dengan Pertama. Perempuan tambang mandiri yang oke, lanjut. Oke, ini kegiatan-kegiatan yang tentunya kami. Oke, next. Kami lakukan bantuan-bantuan yang telah ya kami berikan terhadap masyarakat. Dan ini merupakan sebuah komitmen dari kami sebagai penambang, bukan sebatas ya mencari penghidupan sendiri di dalam tubuh penambang itu sendiri, tetapi memberikan kontribusi yang kami tidak mau kalah dengan korporasi-korporasi, bahwa tambang rakyat pun mampu seperti ini. Oke, dan ini selanjutnya kami pun tentunya konsentrasi juga pada kesehatan. Kami berhasil membeli ambulan, kami berikan terhadap masyarakat, dan ini menjadi konsentrasi juga ke depan untuk rekan kami di Pertama. Suaranya mengecil, Pak. Oke, apakah jelas, Bu? Masih Oke, kecil. semuanya. Pak, ini jelas? Nah, itu jelas. Diulang, Pak, Oke. silakan. Oke, ini ambulan yang berhasil kami ya beli dan kami berikan kepada masyarakat sebagai pemenuhan fasilitas kesehatan. Dan
kedepannya kami akan menilai sebagai, dan ini bekerja sama dengan kami di bidang sosial ataupun bidang pemberdayaan ekonomi, dan kami siap memberikan support terhadap gerakan perempuan untuk menjadikan tambang rakyat dan lingkungan lebih baik. Oke, next. Dan ini waktu itu diserahkan kepada kepala desa sebagai perwakilan masyarakat. Ini sumber air bersih yang tentunya kami kelola dengan baik, kami bantu sehingga pencemaran-pencemaran itu bisa dihindari. Saat ini pun kami mengumpulkan lumpur-lumpur limbah tambang yang tercemar merkuri untuk direcovery, dibersihkan. Ini kerjasama kami aktif dengan perempuan tambang mandiri, ya, sehingga kerjasama untuk menciptakan lingkungan itu hijau itu bisa terlaksana dengan baik. Oke, next. Oke, itu saja. Terima kasih. Salam tambang dari kami Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Semoga tentunya kami bisa bekerja sama dengan semua yang hadir pada forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much, Mr. Dede. Despite there is some trouble with the connections, but the presentation is amazing. I think everyone will agree with me. And what you are doing in the association is great, because you are doing collective social responsibility, which is very inspirational. And I think many people would like also to have more experience, yeah, working with APRI Sukabumi. It's one of the good practices, Pak Dede. So ladies and gentlemen, we welcome you to write your questions or comment in chat room, and we also will elaborate more in breakout room soon, yeah. Dr. Rogers, would you like to say something before we go to the breakout room? Can you hear me? Yes, please. Bisa dengar? I think most people are in Bahasa speakers. We have Papua New Guinea and also Philippines. Filipina. Yeah. I just wanted to thank the speakers for their great presentations. Very interesting and very relevant, and the learnings for all of the different people in different countries is very relevant. So terima kasih banyak untuk presentasi yang menarik sekali. Yeah, terima kasih. So I would like also to say hello to our fellow from Kalimantan. I also asked Pulansi to help me with translations, ya. Selamat Hasundau peserta para Kalimantan, ya. Oke, would you like to say something? Ibu Leni mungkin mau say hello ke forum atau teman yang lain? Pak Mas Puri? Belum, ya? Okay, I think we will give a chance to the speakers to write the answer for the forum. And meanwhile, we will do some more discussion in Bahasa Indonesia and also in English in breakout room. Bayang, would you please divide us into the breakout room? Thank you. Okay. Itu suka buku kersaha pertanyaan teh.
Halo Ibu Leni. Halo. Halo Bu Leni. Bu Leni. Halo Bapak Suhana. Halo Ibu. Hai. Oh, I can hear your wait. Wait. Halo. Halo Ibu. Ya, halo. Ya, lagi ada di breakout room Ibu. Orang-orang sebentar lagi join. Iya, iya join ini. Ah, yang lainnya Soalnya lagi. jaringan. Oh iya Ibu. Jaringannya. Sini. Biar dilihat. Gabung Bu, soalnya jaringan. Iya Bu, sudah terdengar suaranya Ibu dan sekarang sudah bergabung bersama teman-teman yang lain juga. Iya. Halo Ibu Dian. Oh, sorry, I forget to unmute. I'm sorry if I cut off your conversations in the breakout room, but I believe we can continue in this room. Yeah, we only have 4 people in the English room. Apparently, Pak Bardov is not joining us again already. He already left or something. It's okay. And we have 27, yeah, in the Indonesian room. Okay, ladies and gentlemen, we would like to have more questions if you have, but I would like to check the presenter or the speakers. Are you ready with the answers of the questions, or do you need more time? Because if you need more time, I think we can do some games. Not some games, a game that already prepared by our brilliant Dito.
So I would like to check Mr. Jeroboam. Are you ready with your answer presentation? Hello? Yes, I'm Okay, okay. are you ready? Yes, I will do my best. Okay I then. haven't written everything. Okay. Okay. Okay, Pak Dede Kusdinar, Pak Oding, are you ready with your answer? Okay then. Let's start with Mr. Apple. Would you like to Okay. share your screen? So, Okay. okay. Okay now. Yes. Okay, so mostly the problem in ASM is purely chemical and industrial processing. So there is already in the market. If it's okay, I will send you the details and even the contact so that you can see the PDF file. Nanti katanya And then, Maybe Mr. Taufik. Mayang, you can unmute other participant. Thank you. Okay. Okay. For Mr. Taufik, how to use the mine for agriculture. So we have a mine here in the back of my house. It's already around 20 to 25 years old. So it already went into chemical processing. So probably the salts are digested by the plants or either it is subsided with the water underground. So how to check if the mine ponds or tailing ponds are fit for planting for agriculture? You can check filter the waste and then you can see the water. Either you can let it evaporate or you can heat it. So you can check for the salt content. Easy as that, just filter. And then if you have the, if you got you can probably send it to your chemistry for checking of the chemical content. You can check that. So you can say, or you can be sure that it can be used. Because mostly in the mine waste, there will be bioaccumulation. So there will be humic acid and then the biomass. When there is already biomass, it will be mixed with the waste. Then it will have this what you call that, chemical absorption, chemical degradation of the salt, and then you can see that you can see the pile of the biomass that is starting to create. First, there will be grass, and after the grass for how many years, it will grow some bushes, and then later on, the trees will grow. So uh, the plants will absorb chemicals. You can either get the plants growing there, you can dry that, and then send it to the laboratory for checking. Because mostly some of the plants will absorb the chemicals. It will be dangerous to eat, especially the what you call that, the vegetables or the corn. Will you, if you want to plant it? So it's better to check the chemistry of the soil. If it's okay for planting, you can plant it already. It's because of the chemical process is probably stable already. Okay. So Ma'am Yasi, market availability of the chemicals and then the industrial complete package, including the tailings disposal. You can there is already a machine to filter that. The tailing ponds will have this minimum content of 10% moisture. So it's like, it's very bulky. It's not already slurry. You can mix that again with other chemicals or other earth materials like the pumice, sand, and then maybe limestone to be used for bricks. So that's the concept of the whole process.
for safe processing. And then, okay. And then investors will be interested to invest if ASM is legal. Mostly the problem with investors, they will not come in and invest in small scale because it's illegal. They will not enter probably. Because of legalities, the government will be their enemies. That's the problem mostly for non-legal miners. So the government will have this huge involvement in the legalization, and also the ASM. So ASM and government, they need to work together for legalities, so that when legalities are already there, the permits and everything, and then the traders, the investors will come. Because the government for me, they need to support ASM, because ASM is producing gold. That's a huge economic growth, economic potential to further develop the economy. And then, okay, wait. So here in the Philippines, we created the symbiosis of industries. So in our group, we have miners like me, and industrialists like me. And then we have agriculturists, we have the lawyers, we have the farmers to tell us what to do and the problem of mining. And that's my side. And then we have economists. And then our relationship internationally, we have relationship in Japan, and we have connection in China. And mostly we have our lawyer is actually in Australia. So that is our connection. We are very broad because of, for us, we need to connect everything. Mining is not just for miners. It needs professional people, but mostly people in the mining, they cannot afford these technical persons. So we created that. So we created this system Okay, to I address think we have problem with the connection. Okay. Okay, we can hear you Okay. now. Okay. So that's the solution, is we need to collect or merge together businesses and technical persons. You have to have the geologist, you have to need the mining engineers, the chemist, and the economist to check everything in the processing of the mining, from the mining to gold, and then to the community. Okay, Everything is adjusted accordingly. If you have all the technical persons together, it will yes, be, yes, that's the solution that we created here. yes. So That's very great answer, yeah. Dr. Paul Rogers, I see you raising hand. Do you have any questions for Mr. Jeroboam? Yes, I do. Thank you, Dan. Thanks, Jerry. Just a quick question. You mentioned that investors are reluctant to invest because the illegal nature of artisanal and small-scale mining. Currently, do you have any, can you share any anecdote or story about how ASM miners are obtaining finance for their operations? What kinds of systems do they use? mostly in the ASM, if they are legal, they will be the papers or the permits will appear in the main what you call that, in the government. So the investors will check for the legal minings. So when the ASM is legal, they will connect to the ASM. So the ASM and then the investors will have this meeting for agreement or potential partnership. That will happen if there is permits and legal, because mostly they will not come if this is illegal. They will not invest because of dangers, investment dangers. That's the truth. Okay, So, but the ones that operate without the legal authorization, how do they get finance? Please repeat. I cannot hear.
The ones which are the miner without the legal permit, how do they get finance now, currently? Mostly they are self-financed, and some from the legal miners, the ones who have already earned or become what you call that became rich from the mining, they will finance other mining areas. That happens here, Yeah, and other local investors. thank you Okay. Okay. very much. Thank you so much, Mr. Jeroboam. Now we are welcome Mr. Dede Kusdinar to answer the questions that he has. Thank you, Mr. Jeroboam. Okay, Pak Dede, please. Are you ready with your answer? Oke, terima kasih. Saya mencoba menjawab 2 pertanyaan dari teman-teman yang dari Tasikmalaya. Itu Saudara Cucu Hidayah dan juga Dede Octavio ya. Jadi pertanyaannya nyaris sama, menyangkut legalitas dan juga sosialisasi pemahaman tentang regulasi tambang. Beberapa waktu yang lalu kami telah membentuk Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Tambang Rakyat di Tasikmalaya, dan kami konsentrasi membantu wilayah Blok Cineam dan juga Sukajaya. Jadi untuk dibantu proses legalitas dan juga pemahaman tentang sosialisasi tambang rakyat ini, teman-teman di Tasikmalaya bisa menghubungi Ketua DPC di Tasikmalaya. Untuk alamat dan tempatnya bisa saya kontak langsung saya nanti. Dan apa yang kami lakukan tentunya saat ini untuk tadi, apakah pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan sosialisasi tentang teknologi ramah lingkungan. Ini sudah ada wadah. Halo, Pak Dede. Oke. Halo, Pak Dede. Ya. Ya, boleh diulang, Pak. Silakan. Oke, dan untuk teman-teman di Tasikmalaya bisa melayangkan surat ke Kementerian SDM dan juga Kementerian Lingkungan Hidup melalui Asosiasi Tambang Rakyat untuk sosialisasi hukum dan juga sosialisasi tentang penanganan penambangan di wilayah masing-masing. Dan bila memang membutuhkan kami untuk datang langsung ke Tasikmalaya, tentunya kami siap. Wih, luar Mungkin biasa. ya, Question dan saya from akan Mr. bawa. Hengki. Oke. Pak Dede, masih ada pertanyaan dari Pak Hengki. There is still one more question from Pak Hengki in the chat room. Sistem dari formalitas itu seperti apa prosedurnya? Apakah ada syarat-syaratnya katanya? What is the process and the procedure to propose the formalization? Oke. Untuk sistem formalisasinya itu setiap pelaku tambang hari ini diwajibkan ada di naungan Badan Hukum Koperasi. Nah, Badan Hukum Koperasi ini di bawah Responsible Mining Community. Jadi untuk tambang rakyat di Indonesia, itu arah regulasinya itu sedang dipersiapkan bahwa seluruh penambang itu wajib menjadi anggota asosiasi tambang. Untuk di wilayah-wilayah pelaksana itu dikelola oleh Responsible Mining Community, dan Responsible Mining Community ini membawahi pelaksana kegiatan ekonominya berupa koperasi. Koperasi inilah yang mengajukan wilayah pertambangan rakyat ke bupati setempat untuk meminta rekomendasi penetapan wilayah pertambangan rakyat. Penetapan wilayah tambang rakyat ini tentunya diterbitkan oleh pemerintah pusat. Setelah WPR terbit, maka koperasi ini nanti mengajukan izin pertambangan rakyatnya. Karena seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mr. Jeroboam dan juga menyangkut masalah investasi, tentu investasi itu yang dikedepankan adalah legalitas. Nah, tidak ada yang berminat untuk bekerja sama dengan
kita baik secara ekonomi ataupun sosial, kalau kategori kita masih ilegal, maka tentu kita konsentrasi pertama pada legalitas untuk formalisasi tambangnya, kedua alih teknologi baru yang lebih aman terhadap lingkungan seperti yang digagas oleh Mr. Jeroboam. Maka kerjasama antara pemerintah, komunitas, dan masyarakat itu sendiri harus terjalin dengan baik. Sehingga pelaksanaan kegiatan tambang rakyat itu bisa berjalan aman dan profitable tentunya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dian. Yeah, thank you Terima very kasih. much. Both of you are so very amazing presenters and speakers, yeah, and your experience speak for yourself, yeah. Ladies and gentlemen, please unmute your speakers, because I would like to ask you to give applause, big applause to the speakers. Okay, I will count to 3. Okay, unmute. Mayang, can you unmute everyone? Like you mute. Yeah. Okay. 1, 2, Pak Irfan masih unmute. Dr. Paul Rogers masih unmute. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Applause, yeay. Okay. Alhamdulillah, we still have 17 minutes before we have a games and closing. I would like to hear some comments from the participant. I invite Mr. Panfilio Dubois from Philippines. Would you like to share 1 or 3 to 10 words to the forum about your impressions of today's forum? Okay, Mr. Panfilio, are you still with us? Yes, yes. Yes. Good Please on give to your comment. Panfilo, sorry, Panfilo. Very interesting. However, the last presentations I was not able to understand better, considering it is spoken on Indonesian language. Yes. I We hope will I send can you get. the English translation. Yeah, we will send you English translation. I hope I can get more. I can get translated of that. Okay. Finally, all the presentation is very interesting. Thank you. Okay, thank you so much, Mr. Panfilio. And you are very diligent to attend this second forum. Yeah, I will see you again in the next forum. Okay, Panfilio. Okay, then I would like to Okay, invite thank you. someone from Kalimantan. Is there anyone from Kalimantan would like to say comments? Apakah ada dari Kalimantan yang mau memberikan komentar atau kesan-kesan? Boleh pakai bahasa Dayak, boleh pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ada Pak Sarif Hidayatullah dari LSM. Nanti mungkin di terakhir kita akan beri kesempatan. Dari Kalimantan, ada yang memberi kesan-kesan? Tidak ada. Dari Tasikmalaya? Baik, kalau begitu. Pak Sarif, silahkan. Akan memberikan kesan-kesan? Halo. Cek. Pak Sarif, Halo. dari mana, Pak? Dari Where are you come from, Pak Sarif? saya dari Indonesia, Bu. Oke, Indonesia. Where is Saya your dari- organization? What is your organization? Saya dari Yayasan Sabah Desa. Kalau domisili Yayasan Sabah Desa di Parung Kuda, daerah utara Sukabumi. Kesan-kesannya, Pak? Terima kasih Bu Dian Dev yang hari ini sudah mengajak dan mempersilakan saya bisa ikut bergabung di Dev Community, ya, Dev Cheng Community. Kesan bagi saya, karena ini kan sebenarnya saya dua kali pertemuan dengan komunitas tambang yang KPS ya, yang dari apa? Apri. APRI, DPC APRI. Pak Wading, hatur nuhun, terima kasih. Kemarin saya udah diterima dengan baik, kemudian
teman-teman juga luar biasa. Kita bisa ngobrol walaupun waktunya begitu ini ya, sempit ya. Tetapi waktu yang sempit kita bisa maksimalkan karena saya juga di Sabadesa hari ini sedang mengadvokasi isu AKKB, isu tentang penurunan kesan-kesan angka tentang forum kematian. ini, Pak? Kesan-kesan Ya. tentang forum ini? Forum ini begitu banyak memberikan pengetahuan, pengalaman. Pak Dede juga banyak memberikan tahapan-tahapan untuk bisa mendirikan sebuah forum. Kalau kita sebenarnya kan dari Sabadesa fokus isunya di konservasi. Tetapi juga ini bagi saya pribadi, walaupun kontradiktif ke dalam artian, tetapi secara prinsip dalam pemberdayaan masyarakat, kemudian aspek pemanfaatannya juga bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Apalagi praktek baik yang dilakukan oleh KPS di desa tersebut sudah bisa berkontribusi terhadap pemerintah desa berupa bisa meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memberikan ambulan. Thank you, Mr. Sarif, that he shared his appreciation for his meeting with the KPS with Mr. Dede Kusdinar teams, yeah. And I believe I still give one more chance to participant from Tasikmalaya or Kalimantan. Would you like to share something? Appreciation to Mr. Jeroboam and Mr. Dede and to this forum. Kemudian, yes, Pak Kulansi, please. Ya, perkenalkan nama saya Kulansi Cornelius dari Yayasan Tomboak Sinta. Terima kasih, saya hanya ingin mewakili dari teman-teman penambang dari Kalimantan Tengah. Yang pertama dari Kabupaten Murung Raya, Mas Puri, dan Kabupaten Gunung Mas ada Ibu Suri dan Ibu Leni Marlina. Tapi sayangnya dari Kabupaten Kutawaringin Timur, Ibu ini mereka kesulitan sinyal dari sana, Ibu Dian. Iya, beberapa kali tadi mereka mencoba masuk dan keluar lagi. Nampaknya tadi sempat mereka ngumpul di tempat Ibu Nur Halimah, tapi sayangnya koneksi masih buruk. Saya hanya menyampaikan kesan mewakili teman-teman penambang dari Provinsi Kalimantan Tengah. Tentunya event ini sangat menarik sekali bagi kami dan banyak sekali pengalaman yang dapat kami ambil, terutama terkait dengan proses-proses pengolahan yang ramah lingkungan seperti yang disampaikan oleh Jeroboam tadi. Thank you so much for Jeroboam Atam on your presentation. Sangat menarik sekali. Dan Pak Dede juga terima kasih atas presentasinya, sangat menginspirasi kami juga untuk di Kalimantan tentunya lebih meningkatkan kerjasama yang erat seperti itu. Mungkin saya mewakili dari penambang dari Kalimantan. Sekian, terima kasih, Bu Dian. Terima kasih. Masih ada 10 menit, Bapak Ibu masih berminat ikut games. Ladies and gentlemen, we still have 10 minutes left. Would you like to have some games or we are doing closing? Okay, Philippines. Let's see. Let's hear from Philippines. Filma, are you still with us? Okay, some people are struggling with the connections. Yes, I think we will do it the games later on. Ladies and gentlemen, I would like to thank you so much. I don't know how to say it, but my feeling today is very great, and I hope you are feeling the same. Yeah. And my appreciations to all national ambassadors, facilitators, and liaison to bring all the miners and quarry workers and NGOs to this forum. Thank you for your participations. And let's have a group photos again, and then we are doing a closing. We make this photo as a closing. Thank you very much and goodbye. See you in the next forum.